Bugün size Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Mekatronik Mühendisliği bölümü, Tasarımda Eniyileştirme dersi kapsamında yapmış olduğumuz yapay arı kolonisi algoritmasını aktaracağız. Genetik algoritmalar, tavlama, benzetim gibi doğal olaylara dayanılarak geliştirilen algoritmalar, araştırmacıların başka doğa olaylarını da inceleyerek bunların modellenmesi hususunda ilham kaynağı olmuştur. Sürü halinde yaşayan varlıkların gösterdikleri zeki davranışlar, bu doğa olaylarından sürülerin hayatta kalma içgüdüleri ile yiyecek arama davranışlarının problemleri uyarlanması ile geliştirilen yapay arı kolonisi algoritması da Karaboğa tarafından geliştirilen ve arı topluluklarının yiyecek arama davranışlarına örnek alan bir algoritmadır. Yapay arı kolonisi algoritması, bal arısı sürülerinin kendilerine özgü zeki davranışlarını örnek alarak arıların besin ararken kullandıkları yöntemlerden esinlenerek oluşturulmuş bir optimizasyon algoritmasıdır. Sürü zekasına dayanan bu algoritma, doğada sürü halinde hareket eden arıların besin bulmada sergilemiş oldukları davranışları temel alarak optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılmaktadır. Arı kolonisinin yaşamının devamını sağlaması için en önemli işlerinden birisi besin aramadır. Kovan içinde biriktirilen kaynaklar ve ortamlarda bulunabilecek yem kaynakları ve arıların etkileşimleri bu süreçteki önemli etkenlerdir. Arının kovandan ayrılmasıyla başlayan arama süreci başlangıçta rastgele yapılan yiyecek araştırmaları ile devam eder. Bulunan kaynakta yiyecek miktarının azalması neticesinde arılar yeni yem aramaya da arılardan aldığı bilgilere göre başka kaynaklara yönelmeye başlarlar. Bulunan kaynakların bilgisinin arılarca birbirine iletilmesi ve bulunan polen, su gibi kaynakların kovana getirilmesi bu süreç içinde yapılan faaliyetlerdir. Görevi belirli işçi arılar, bu işçi arılar daha önceden belirlenmiş kaynaklardan toplanan yiyeceğin kovana getirilmesi işiyle görevlendirilmişlerdir. Bir diğer görevi ise getirdikleri kaynağın konum ve kalite bilgisini kovandan diğer arılara paylaşmaktır. Görevi belirli olmayan işçi arılar yem toplayabilecek kaynakları arama eğilimindedirler. Görevi belli olmayan iki çeşit işçi arı vardır. Bunlar rastgele kaynak arayan kaşif arılar, kovanda bekleyen ve görevi arıları izleyerek bu arılar tarafından gelen bilgiye göre yeni kaynaklara yönelen gözcü arılardır. A ve B bulunmuş kaynaklar olarak farz edilmiştir. Başlangıçta görevi belli olmayan ve kaynak bilgisinden yoksun arı aramaya başlayacaktır. Bu arı için iki durum mevcuttur. Birincisi, S ile gösterilen bu arı kaşif arı olabilir ve yiyecek aramaya başlayabilir. İkincisi ise dans eden arıları izleyerek tarif eden kaynaklara giden bir gözcü arı olabilir. Bu arı da şekilde gösterilen R harfiyle gösterilmiştir şekilde. Kaynaklara giden arılar buldukları kaynaklardan nektar getirmeye başlarlar. Böylece bu arılar görevli bir arı haline gelmiş olurlar. Nektarı kovana getiren arı için bundan sonra 3 seçenek vardır. Birincisi, bilgi paylaşımında bulunmadan kaynaktan nektar getirmeye devam edebilir. Bu arı EP2 ile gösterilmiştir. İkincisi, kaynağa dönmeden önce dans ederek nektar kaynağının yeri ve miktarı hakkında diğer arılara bilgi paylaşımında bulunarak diğer arıları bu kaynağa yönlendirebilir. Bu arı EP1 ile gösterilmiştir. Üçüncüsü ise kaynağı terk ederek dans alanında gözcü arı olabilir. Bu arı ise UF ile gösterilmiştir.
Yiyecek aranırken başlangıç olarak kaşif arılar rastgele yiyecek aramaya başlarlar. Kaynağı bulunan kaşif arı artık görev sahibi olan bir arı haline gelmiş olur ve kovana nektar götürmeye başlarlar. Görevli arı kovana nektarını taşır ve yem getirdiği kaynaklar ile ilgili bilgiyi dans alanında yaptığı dans ile bekleyen gözcü arılara iletir. Kaynaktaki nektar bitmiş ise kendisi de gözcü arı haline gelecektir. Gözcü arılar dansları izledikten sonra yiyeceğin kalitesi doğrultusunda bir kaynağı tercih ederler. Aristotle was one of the first to document the intriguing behaviour of honeybees. How is it, for instance, that a colony coordinates its workers' activity? What appears to be a random swarming mass of life may actually be intelligent behaviour. A foraging honeybee will eventually discover a new food source, such as a freshly blooming flower or artificial feeder placed by a scientist. After this visit, an interesting thing happens. Over the next few minutes, many other bees arrive at the same location. They don't travel as a group. Instead, each bee finds the food source individually. How could these bees, who held no previous knowledge of this site, suddenly know precisely where the feeder was located? Is it possible that the animals communicate amongst themselves? To answer this question, Austrian biologist Carl von Frisch devised a series of experiments in the 1940s. Researchers at Georgia Tech have reproduced von Frisch's pioneering experiments using a modern observation hive. Two feeders are placed in different directions away from the hive. At each location, visiting honeybees are marked with a small spot of paint. A separate colour of paint is used at each station, so when a bee returns to the hive, it can easily be determined which feeding site it visited. Before von Frisch, other scientists had observed that returning bees tended to waggle about excitedly in a figure-8 pattern before sharing the collected pollen and nectar with their hive mates. In this two-station experiment, von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure-8 dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. Through further experimentation, details of the grammar of the honeybee's dance language began to emerge. The dance exploits two fundamental tools available to the honeybee. First, their ability to see ultraviolet and polarized light allows them to determine the location of the sun at all times. Ultraviolet light is able to penetrate thick clouds or fog. Also, as light from the sun passes through the atmosphere, it's polarized in a direction towards the sun when viewed from the Earth. Devices like polarized film, sunglasses, or honeybee eyes can detect this orientation and determine the position of the sun even while looking in the opposite direction. This gives the bees a type of solar compass, allowing them to always know the precise position of the sun in the sky. A honeybee's entire environment seems to be constantly pointing towards the sun. In addition to this solar compass, bees possess a finely tuned internal clock. This clock is accurate enough for the bees to constantly estimate the new position of the sun as it travels across the sky. In this way, a honeybee can know the current orientation of the sun even after spending many hours within a dark hive. They can even take into account changes in seasons or latitudes. Inside of a dark vertically oriented beehive, the natural shared reference point is gravity, establishing both an up and a down direction. A bee's solar compass and internal clock provides another communal reference point, the sun. By pairing these two global constants, the bees form a simple language. Within the hive,
the direction up, away from gravity, substitutes for the location of the sun. Then the angle that the bee dances compared to this up direction is the same angle a bee should fly away from the sun in order to find the target flower. So if the bee dances directly upward, other bees know that they can find flowers by flying directly towards the sun. If a bee dances 90 degrees to the left, then bees leaving the hive should fly 90 degrees to the left of the sun. A bee angling its dance towards the ground will let others know to fly directly away from the sun. As the day goes by, a bee will even use its internal clock to adjust for the movement of the sun in the sky. This lets fellow workers always know the correct direction to travel in order to find food. The central waggle section of the bee's dance also contains information about the distance to a food source. Longer time spent in this part of the dance means that the food is further away. Shorter durations mean that the food is closer by. In general, a bee increases the duration of this section by 1 second for every kilometre of distance to the food. When food is within several meters of the hive, this central section of the dance will shrink, causing a circular dance. For bees, distance is actually measured by the amount of energy it takes them to travel. Thus, a strong headwind could cause a bee to dance as if the food came from a further distance away. Again, the information contained in a honeybee's dance consists of 2 parts. 1. The orientation of the dance, which describes what angle to travel away from the sun, and 2. The duration of the middle part of the dance, which expresses the distance of a food source away from the hive. Other information, such as quality or abundance of food, might also be encoded within other parameters of the dance or in pheromones released by the bee. At Georgia Tech's Multi-Agent Robotics and Systems Laboratory, our goal is to work with scientists to automate the tracking and help understand the organization of multiple automata. By harnessing new computer vision techniques, we can more efficiently and effectively study the behavior of large colonies of living organisms. This information can help us uncover more secrets behind animal communication and lead to innovations in robotics. Çalışmada kullanılan referanslar burada yer almaktadır. Teşekkürler.